ప్రేక్షకులందరినీ ఒక్కసారి మనం 87కి తీసుకెళ్ళబోతున్నాం. సో ఐమ్ నాట్ ఎగ్జాజరేటింగ్ బికాస్ దట్ మ్యాజిక్ ఆఫ్ టూ స్టాల్వార్డ్స్ ఆర్ కమింగ్ అగైన్ విత్ థగ్ లైఫ్. వాళ్ళిద్దరే కాదు, సో చాలా మంది ఉన్నారు ఇక్కడ. సో శంభు అండ్ అశోక్ సెల్వన్ అండ్ అభిరామి, ద బ్యూటిఫుల్ అభిరామి హియర్. అండ్ mostly that firstly I must mention once again that performance personified is guaranteed with Kamal sir. Sir, I'm privileged, like, you know, second time that I'm doing interview with you. So ఒకసారి చేయడానికే చాలా మందికి it's like a lifetime, you know, experience. So that I'm privileged. Thank you. How are you, sir? How have you been? It's been a long time. Yeah, I'm happy after a long time. I'm coming with a good film. Yeah. So one thing, you know, challenge what we face, sir, like after like many interviews, that series of interviews, that, you know, we are doubtful, like, you know, what to ask, and that interesting questions like that might interest you or not, but still that we have to ask what we have to ask. Recently, మీరు అమెరికా వెళ్ళొచ్చారు. అవునండి సార్, నేను చూసాను ఇంతకు ముందు అడిగితే కూడా సేమ్ చెప్పారు. ఇట్ ఈస్ నాట్ సంథింగ్ దట్, యు నో, టు బై ద మాల్. టిపికలీ ఇల్లు కావాలి అని చెప్తున్నట్టు. సో వెన్ యూ గో టు అన్ ఇంజనీర్ అండ్ సే ఇల్లు కట్టాలండి అంటే ఎలాంటి ఇల్లు, వాట్ ఈస్ యువర్ బడ్జెట్, హౌ మెనీ పీపుల్ ఇన్ యువర్ ఫ్యామిలీ, ఆ క్వశ్చన్స్ ఏమీ కలెక్ట్ చేసుకోకుండా ఐ వాంట్ టు learn it as fast as possible. No, it will take its time. It's not that easy. But do we have to feel something like, you know, emotions or human nuances అని ఉంటాయి? అవి ఈ ఏఐ వల్ల, లైక్, యు నో, ఈ యాక్టింగ్ క్రాఫ్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో అదే ఉన్న దెబ్బతింటుందా లేదా అలాంటిదే ఉండదు అసలు? Sir, that is a fear. A recent example would be Luddites who were worried about computers. If you had listened to them, science would have stayed behind. This has been the problem. They make fun of plastic surgery. The moment man started wearing animal skins, plastic surgery started. But మాకు ఇంకా, the reason I'm insisting on this, sir, because మాకు ఇంకా ఆకలి తీరలేదు కమల్ హాసన్ గారి దగ్గర నుంచి మాకు రావాల్సింది. Because when we look back, like, అందుకే తెలుగులో మాత్రం ఆకలి రాజ్యం పెట్టాం. We don't want that hunger to ever stop, at least me. Please keep that on. Because you know, తను ప్రేమించిన అమ్మాయి మర్చిపోతే, that, you know, enacted like a monkey on a railway platform, that we remember that Kamal Haasan. ఆకలి ఏంటి ఎలా ఉంటుందంటే బదులోంచి యాపిల్ తీసి తింటే that naturally ఎలా ఉంటుంది అనేది మీరే చూసాను సార్. Right now that the AI, you know, many people are talking, you know, personally if I ask you, how do you draw the line between this creative assistance and you know, creative dominance? See, I came here to perform. Sir, if my tools improve, I should get worried. I should use it and make my performance better. Otherwise, I'll be that one-trick dog. I want to pull sledges. yeah, Like the huskies there. So that's what I want. I want to imitate. If you are a dog from Chennai, why are you trying that? Why not? yeah. So Maniratnam garu unte నేను అడుగుదాం అనుకున్నాను సార్, but I know, on behalf of him, like, maybe that we expect answer from him. He has been face of like Indian cinema, Maniratnam garu, like for many decades. And some say that, you know, he lost the rhythm until, like, you know, latest PS1. So what could be the reason? Because మనం మణిరత్నం గారన్నా లేకపోతే కమల్ హాసన్ గారి గురించి మాట్లాడితే ఇన్వేరియబుల్గా వి కంపేర్ విత్ హాలీవుడ్ డైరెక్టర్స్. జార్జ్ లూకస్ అవ్వచ్చు, యూనో, స్పీల్బర్గ్ అవ్వచ్చు, జేమ్స్ క్యామరన్. సో వీళ్ళందరూ కూడా టెక్నాలజీతో వచ్చారు. బట్ యాజ్ టైమ్ పాస్ బై, నౌ ద జేమ్స్ క్యామరన్ స్టాండ్స్. మీకు ఆ స్పీల్బర్గ్ మనకు కనబడట్లేదు, లూకస్ కనబడట్లేదు. మణిరత్నం గారి గురించి చెప్పాలంటే ఆయన ఏం చెప్తారు? నేను మిమ్మల్ని అడుగుతాను. So you must be happy that Mani Ratnam has not followed the steps of Spielberg and Lucas, because you'll be very tempted with all the pressures to leave it and not fight this fight. I've proven myself. Chalu and Welfare Gani, nothing of Spielberg has gone less. You have not given him an opportunity. He got angry and he said, I'll work when I want to. That's all. But I only hope you don't make Mani Ratnam that angry. Yes, sir. Because వెళ్ళిపోతారు, మేమే చేద్దాం. సో అప్పుడు ఇప్పుడు అడిగితే ఒకసారి నేను ఎల్డమ్స్ రోడ్డు మీద ఒక పార్క్ స్కూటర్ మీద కమల్ హాసన్ గారు, మణిరత్నం గారు, సో ఒక స్క్రిప్ట్ గురించి, సినిమా గురించి ఏదైతే మాట్లాడుకునే వాళ్ళు అలవాటుపేటలో,
అదే జీల్, అదే మోటివేషన్ కమల్ హాసన్ గారిలో మాకు కనిపిస్తుంది. సో దీన్ని కమ్బ్యాక్ అనొచ్చా విత్ మణిరత్నం గారు? సార్ హీ నెవర్ వెంట్ ఎనీవేర్. మనం మీరు చెప్పారు రితం పోయిందని, మీరు పాట మార్చారు. వీఆర్ వెరీ గుడ్ బ్రదర్, వీఆర్ పిక్డ్ రితం అండ్ వీఆర్ ప్లేయింగ్, అండ్ మీరు వేరే పాట పాడారంటే అది మా తప్పు కాదు, చెప్పాలి కదా మాతో ఈ పాట పాడుతున్నాం అని. సో వీ వుడ్ హావ్ ప్లేడ్ ఫర్ దట్, వీ డిడ్ంట్ నో, బట్ హిస్ రితం హ్యాస్ నాట్ చేంజ్డ్, ఇట్స్ getting better. Yeah, good to So know. please make use of such. There are many like him, but very, very few. So make use of such artists. I would, because I'm a cinema buff. I love cinema. That is why Raj Kamal is producing this cinema with Mani Ratnam. He So takes much. Thank you, pride in doing that. థ్యాంక్ యూ. సింబు గారు, ఎస్ మా హైదరాబాద్లో కలిసాం మనం లాస్ట్ టైం. గుడ్ టు సీ యూ అగైన్. ఎస్ సార్. సో ఎలా ఉంది, యూనో ఇంతకుముందు అడిగారు, నేను మళ్ళీ చెప్పాలి, బికాస్ సంబడి ఆస్క్డ్ లైక్ ఇస్ ఇట్ లైక్ గోయింగ్ టు అ యూనివర్సిటీ, గోయింగ్ టు ద సెట్స్, అండ్ ఐ రెడ్ సమ్వేర్ లైక్ యుడ్ బి వాచింగ్ కమల్ గారు అండ్ మణిరత్నం గారు టాకింగ్ అబౌట్ స్క్రిప్ట్ ఆర్ సినిమా, యుడ్ బి జస్ట్ వాచింగ్ దెమ్. సమ్ టైమ్స్ ఇట్ ఫీల్స్ లైక్ హైరార్కీ వస్తుంది. విల్ ఇట్ కమ్ సీరియస్లీ? ఇస్ దేర్ ఎ హైరార్కీ ఇన్ మూవీస్? Not in Mani set. No sir. No. If somebody is doing that, he will push that person down and say, take it easy, I'll talk to him. So he is that, he believes in that, and that's why we are very happy when there's such a strong person. He'll never allow anyone to push anyone around. I've trained under Balachandra. We'll be no dialogues, nothing. So she has no dialogue now. So she can't be doing all the time this and this and this, which is distracting from this conversation. Most actors do it, So I used to do it as a boy because I'll change posture. I'm just standing. You are watching three people talking. I will do this. What are you doing? I'll give you a chance. Okay? Shut up. Good to know that, because before మీరు వచ్చే ముందు కమల్ గారు అడిగారు, వేర్ ఇస్ శంభు? Somebody said that he just went out. I was just looking at that. Will there be something like, శంభు అలా ఎలా వెళ్తాడు, నేను ఇక్కడ ఉన్నాను, అలాంటిదేం లేదు ఇక్కడ, which is really appreciated. Because seriously, there is a notion among people. Not only is it because of a set like Mani Ratnam, my career started in Kerala. Sir. And with Mr. Balachandra. So you can't play these games. No chance. That's where I was trained. Wonderful. So I think training comes from there. I'm glad that I trained in a place like that, because I'll be lost in a caravan, not knowing what to do. Sir. Now even if I'm in the caravan, I'm watching movies. I thought that opportunity and facility I didn't have then. Correct. So I enjoy the caravan for movie watching only, because Indians you don't have to give them a separate toilet. They can do it anywhere. So the caravan is not there only for that. For me, it is there for cinema. So Simbu garu, what are you doing in Sekthivel Nayakar's world? And one more thing I wanted to mention, when you have asked about how the behavior was, is there hierarchy? But what I've understood in this industry is, not just this industry, people who have achieved and people who are very big actually, they don't do anything. They are very normal. Only people who are not that, they do all this. So, Thanks for the clarification. so if you are thinking, maybe then they have not reached that level. Okay. So that's the reason they are behaving like that. People who have seen everything, people who have reached that, they don't have, whatever we think, that was never there. And sir has not just made me, even a normal person, anybody in the set, everybody will be comfortable. So that's Very good to know that. So my second question, what are you doing there in Sekthivel Nayakar's world? I know that I'm doing a lot. Cinema besides acting, what is that? Yeah, in that space, actually, I'm doing a lot of things in this world. So Because we know you like kind of versatile performance, like what you give. We've been watching your movies too. Yeah. So అలాంటిది కమల్ హాసన్ గారి ముందు అక్కడ చేయగలరా మీరు సీరియస్ గా? Can you? no, sir, No, yes, let me be the Yeah, sir. guy, because one,
స్టేజ్లో సవినయంగా ఉండాలనేది దిస్ బిన్ ఇన్కల్కేటెడ్ టు హిమ్ బై హిస్ ఫాదర్ ఆర్ సంబడి ఎల్స్. ఐ డోంట్ నో. సో హీ కాంట్ సే, బట్ లెట్ మీ టెల్ యూ how I am qualified, because I love cinema and I love good acting. ఎక్కడి నుంచి వచ్చినా, and I prefer it to come from me. But if it doesn't come, if it comes from there, I will enjoy it. But mostly I would like to come from me. Sometimes it comes from all around you, then you can't complain. Okay. Then you just in Tamil they say join the Jyoti. Mixed with the Jyoti. That is what that opportunity and that democracy a director like Mani Ratnam only can bring. Like Mani Ratnam. I'm not saying that only Mani Ratnam can bring. Yes. But a director with that kind of clarity about why he's doing a movie, that set will have happy actors like us. Wonderful, sir. Abhirami garu, చెప్పండి. ఈ తెలుగు సినిమాలో ఎందుకు చేయట్లేదండి మీరు? ఎన్ని చేస్తున్నాను? లాస్ట్ ఇయర్ ఒక 3 సినిమా ఏమో రిలీజ్ అయింది నాది. Okay. సో చేస్తున్నాను. So you're there. డెఫినెట్లీ. Definitely after Thug Life, we won't be asking that question in the next meeting. What is so challenging? Like, again, Shimbu గారిని అడిగిందే ఇలాంటి స్టాల్ వాట్స్ మధ్యన స్క్రీన్ షేర్ చేసుకోవడమే నిజంగా అదృష్టం. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం మనకంత స్క్రీన్ స్పేస్ ఉంటుందా అనే క్వశ్చన్ కూడా ఉంటుంది కదా. హౌ డు యూ సీ దట్ యువర్ పర్ఫార్మెన్స్ ల్యాండ్స్కేప్ ఇన్ తమిళ్ ఆర్ తెలుగు సినిమా ఎలా అనిపిస్తుంది? ఈ మూవీలో ఏ ఒక యాక్టర్కి తన కెరియర్లో హిస్టరీ బుక్స్ రాసేటప్పుడు మన పేరు కూడా దాంట్లో ఉండాలి అని మీరు వచ్చేసిందా మీకు బుక్ లో మీ పేరు వచ్చేసిందా? అది ఇలా ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తే ఇంకా కొంచెం గ్యారంటీ ఉంటుంది. సో దానికోసం మనం ఒప్పుకుంటాము. But another thing, we both, Mr. Mani and I, we took care. Sir. Because there are no stalwarts when you're making a movie. There are only characters. So that's what matters. For me, there is no small actor in the movie at all. Sir. A character, an important character is an important character. That's it. And there's no star. Without that, suppose you're making with a film with a dog. And for that shot, when the dog is involved, the dog is a star. Like Iga, Maki. We have to cooperate enough so that the star performs well. Yeah. Good to hear from you, sir. Seriously. So that's how it is. That is how democratic this set was, and any set should be. Yep. That's what I feel. And let me tell you, because this is an opportunity where I won't have the opportunity. You'll be talking after the release of the film. So I'm telling you, whether be it this man, this lady, all of them bring that little envy in me, because I look at their age. Would I be so confident in that age? Yeah, I was, no? Was I? Because that doubt comes, because they're quite confident in what they're doing. Because I was not. I was. మీరు ఎప్పుడు సార్ 4 ఏళ్లతో ఎప్పుడు వచ్చారు మీరు? He also. But in spite of it, there is a confidence. You will see that in their eyes in the film. That can come only because there is a Kamal Haasan in the set, there is a Mani Ratnam in the set, and because they are pujaris of cinema. Wonderful. And that Savinayam is not a pretense. That is my only position that I have in that set. Yeah, but we come to theaters like, there is a god of performance. Of course, you may feel that. Yeah, fortunately, I will accept the title because I don't believe in God. మీరేం చేస్తున్నారండి Thug Life లో? You know Telugu? I'm sorry. A little bit only. Okay, so. What am I doing in Telugu? Yes. I'm part of the Jyoti, he said. I'm doing a very nice role. It was very kind of Mani sir to give me a role in a film like this. They're uniting after Nayagan. So this is a historic movie, and I'm playing a very interesting character in it, and I love the Negative experience. shade, something like that? It's an interesting character. Okay. Yeah. So మీకు బాగా స్ట్రాంగ్ గా చెప్పినట్టు. No, for ఎలాంటి స్టోరీ బయటికి రాకూడదు. No, for the character, everything is positive for him, right? Yeah. Whichever character, from his perspective, everything is positive. కమల్ గారు, మీరు లేకపోతే మీలాంటి వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు చెప్తాం వింటాం,
కోవిడ్కి ముందు ఆలోచన విధానం ఫిల్మ్ మేకర్స్ అవ్వచ్చు, చూసేవాళ్ళది అవ్వచ్చు, మొత్తం మారిపోయింది. ఈ స్టోరీకి యువర్ కో రైటర్ యాజ్ వెల్. సో 35 ఏళ్ల క్రితం మీరు అనుకున్న ఒక ఐడియా ఇప్పుడు మీరు షేర్ చేయడం జరిగింది, మణిరత్నం గారు యాక్సెప్ట్ చేశారు మూవీ. ఎంత 30 years తర్వాత కూడా మనకి అది కనెక్ట్ అవుతుందనే నమ్మకం ఏంటి? What సార్ is the 2000 conviction? years తర్వాత ఒక స్టోరీ కనెక్ట్ అవుతుంది అండ్ దే ఆర్ డూయింగ్ పాలిటిక్స్ విత్ దట్ స్టోరీ. రామాయణ్ స్టోరీస్ విల్ నెవర్ గెట్ ఓల్డ్. It will keep continuing and everybody will mold it. Valmiki will take it and mold it. Kamban will do it differently. Tulsidas will do it differently. But it'll live on. The basic tenets are the same. And then there will be another Ramayana in Laos, which makes Ravan the father of Sita. So in this artificial intelligence era, మీరు చెప్పిన దాన్ని బట్టి స్టోరీ టెల్లింగ్ ఇస్ స్టిల్ ఎ కింగ్, టెక్నాలజీ has not taken the throne. There are no kings in a democratic setup like cinema. So story will have to be part of it, but nobody can be a king. They'll have to collaborate. Sir. Story will be a comrade. వండర్ఫుల్ సార్. తగ్ లైఫ్ గురించి సో ఎలా ఉండబోతుంది అనేది మీరు చెప్పరు, సినిమాలో ఏ ఉందని. బట్ సర్ప్రైజెస్, ఎందుకంటే మేము 234 సినిమాలు చూసినా మా ఆకలి తీరలేదు కమల్ హాసన్ దగ్గర నుంచి. ఎలా సర్ప్రైజ్ చేయబోతున్నారు? Okay, I'll tell you because I'll speak on behalf of Mani Ratnam. సార్, None of the scenes are brand new in the film. Loud and Scene ఇక ముందు చూడలేదు అనే సీన్ ఏమీ లేదు. Loud and Don't clear. worry.